My sisters and brothers, it's very important that when we hear Mark's gospel in Mark chapter 10, that we see it united to Genesis and we understand it correctly and accurately in light of the wider teaching of the church on human relationship. Because, of course, marriage is precisely that. It is a human relationship. Hermanos y hermanas, cuando nosotros escuchamos esta parte del Evangelio, Marco del 10 capítulo, es importante que nosotros tenemos en un contexto más grande, el contexto de las relaciones humanas. ¿Okay? Obviamente, la relación del matrimonio es fundamentalmente una relación humana. Claro que sí, no es una relación del matrimonio afuera de la persona humana, no es una relación mismo en todas sus otras cosas de creación. Marriage is a unique relationship in all of creation because it is only among human people that you see this covenant, that you see this unique relationship existing. And it's to this concept of relationship that Jesus is pointing us to in the gospel today. Es el punto de Jesús de esta relación en el Evangelio de hoy, cuando Jesús predicaba y explicaba la naturaleza del matrimonio. Es una relación específica y único de todas las otras cosas. Y entonces, por eso es importante que nosotros recordamos cuál es la naturaleza del matrimonio. Cuando nosotros digamos el sacramento del matrimonio, la relación del matrimonio, cuál es la naturaleza de la cosa. That's why it's so important that when we're talking about marriage, that we know what is the thing itself. What do we mean by this concept of marriage? And this is where we often get off sidetracked and into other things because we want to lump lots of things into marriage that have nothing to do with marriage. They may have to do with good human relationship, but they're not necessarily the thing of marriage itself. Es importante cuando nosotros pensamos en el matrimonio, nosotros hablamos del matrimonio. Muchas otras cosas en relación no son parte de la naturaleza del matrimonio mismo. Y entonces, cuando nosotros hablamos del matrimonio, nosotros hablamos de una relación creado de Dios, que es una donación a la humanidad de Dios, es una donación a una persona a la otra en su integridad. Es la donación de una persona da a su esposo completamente su persona. When we speak of marriage, we're speaking of a human relationship given by God in which one person gives themselves totally to another person. That's why Jesus says they are no longer two, they are one. Each has given themselves to the other. When we hear about all kinds of other things, we have to keep that always firmly in mind that when we're speaking of marriage, marriage is first and foremost a relationship of gift. God has given it to us, and in marriage, each partner gives themselves to the other. Es importante nosotros recordamos cuando nosotros hablamos de la relación, es una donación, es un dono. Dios da esta relación a la humanidad y la persona da su persona a su marido o su esposa. And it's key that we remember that because when we remember we have given ourselves to God, we understand then why it is we can say that in marriage we see the living icon of Christ in the church. Es importante que nosotros recordamos, nosotros damos nuestras personas a Dios. Nosotros podemos comprender por qué el matrimonio es un icono viviendo de la relación de Cristo a su iglesia. Como el marido da su persona a la esposa y la esposa da su persona a su marido, Cristo da Cristo a la iglesia da la iglesia a Cristo. Just as the husband gives himself to his wife and the wife gives herself to her husband, so Christ gives himself to the church and the church gives herself back to Christ. It is this fundamental, unbreakable bond between Christ and his church that is foreshadowed and made manifest in marriage. La relación del matrimonio es una reflexión, como un reloj de Cristo y la iglesia. En esta relación indisoluble, nosotros
pudimos ver la realidad de la relación de Cristo a la iglesia. And that's why the church is so clear on what is and what is not the nature of marriage. Because if you're going to give yourself to the other person, you are no longer your own. You literally give up yourself to your spouse. And you receive in return your spouse as well. En matrimonio, tú das completamente a su esposo y recibo en el mismo momento el marido. And when we hear and we understand that, it makes then sense why the church takes so much time to talk about this relationship and the way that this specific relationship is a source of grace and salvific grace to the people who embrace it. Because marriage is a sacrament of vocation. It is a way of living in the world that is about bringing grace and truth and divine life into our world, as all the sacraments do. Esta relación es importante porque es un sacramento de vocación. Es un modo permanente, un modo de viviendo en el mundo. Y como todos los otros sacramentos, es una oportunidad para manifestar la gracia, el amor, la poder de salvación en nuestras vidas concretamente, y también manifiesta el amor de Dios en todo el mundo. And so when we speak of marriage, when we speak of this gift of one person to another, we speak of this divine action that brings about something new, because as Jesus says, the two are no longer the two are no longer two, but one. God has created a new reality by bringing two people together. Es importante cuando nosotros escuchamos esta realidad de Dios crea en matrimonio una nueva realidad. No es más dos personas, más es una cosa real, una cosa crea de Dios en el momento del consento al matrimonio. It is for this reason that as we look towards the nature of marriage, we are looking towards what is it that we are giving, and that's why God also is calling us to healthy human relationships. If we don't have healthy human relationships, I promise you, you're not going to have a good marriage either. Because every single relationship teaches us how to be a better human being, God willing, and thereby makes us better people, more able to embrace who it is and the vocation we are called to. Por esto, el concepto de relación humana es muy importante en la iglesia en general, porque cada relación nosotros tenemos es para ayudarnos a entrar más profundamente en nuestra vocación. Y todas las otras relaciones es por ayudarnos de entrar en un senso saludo, completo y con santidad a una otra relación, y por ellos reciben el sacramento del matrimonio, por entrar en el matrimonio en un senso bueno, saludo y santo. If we allow ourselves to take seriously the challenge of the gospel, if we allow ourselves to take seriously the teachings of the church on marriage, we see it not as something Jesus is cautioning us against, or prohibitions against this or that, but a call to be who we truly are. A people who are united. A people who make manifest the love of God. A people who create, with God's help, a new reality. A new family. A new way of seeing Christ active in the world. Si nosotros permitimos, aceptamos los enseñamientos de la iglesia en un senso profundo, nosotros podemos realizar. Eso no es una prohibición de esta cosa o esta cosa, es una invitación de entrar en una relación profunda, santo. Con la cooperación de Dios crea una completamente nueva familia, una nueva realidad, un nuevo icono de Cristo y acción de Dios en el mundo. Notice Jesus did not say it was easy, or that every day would be simple, or that every day would be what you hope for. But instead, he says, it will be good because you have entered into a relationship that is good. No es fácil, no es siempre la cosa que quiere en el momento o espera,
También es una promesa cuál es cuando nosotros entramos en el matrimonio verdadero, es siempre una cosa buena. No porque es fácil, o simplemente, sino porque es una acción salvadora de Dios. Es una invitación por nosotros de entrar la realidad del corazón de Dios y de Cristo por el mundo. We invite always you to think about what is it that God is calling you to do? How is it God is calling you to live? Where is it God is calling you to be part of the living action of God in our world? And if it's in the sacrament of marriage, to embrace it joyfully and fully, and be for your friends, for your children, and for this community, an icon of the love of Christ, one for the other, and for our world. Por ellos se reciben el vocación al matrimonio. Nosotros invitamos, como Dios invita a los, para vivir matrimonio integralmente, con joya, con amor, y acta por nosotros en esta comunidad, acta por sus niños en nuestro mundo, una acción de Dios viviendo de amor, de santidad y de joya, y permítelo de invitar a otros participar en esta gracia, en esta reflexión de Dios, porque el amor de Dios por ustedes y también por el mundo es en reflexión en este sacramento.